you build a wall and you don't even know. You build a wall. When you're quiet, you cease to exist. A lot dies in you. And if God does not sustain you, you can crash. If God does not sustain you, you can go to the negative number line where your character changes, your heart changes. I tell you, you get cut off from people, by the way. Because they can't understand. You don't go to parties. Why can't I go to a party? Because ojja kuba wakavawaka abakubira essimu. Kati pate ya bina yakuyita luli oba wakambala ne bakukubira essimu nti omulwadde n'oddayo. Bina tajja kuddamu kuyita. Not because she doesn't want to call you, but because alina omwana omulwadde anajja ku pate z'ekiro kati awo eyo saako esaliddwako. Dodo alina introduction eri Bushenyi. Bana ekifumbirwe. Alina introduction eri Bushenyi naye Mwenga. I really have no idea. Bushenyi. Dodo, your husband is coming from Bushenyi. So you as a clique, you're going on Wednesday. As friends, you're going to prepare for your best friend. Yes. And guess what? Evelyn cannot come to be with you there for 3 days. Can't even. Kati gap yange nammwe egende closinga. Not lwakuba mwakyagala bwe mutyo naye embeera bwetyo bwendeese. Ate temugenda kumpita kuba temwagala mbeerewo naye kyekoze kyokka nti Evelyn anaasobola okujja okumala ennaku 3 e Bushenyi omwana anaamulekera ani. Nedda tumuleka ajja kujja ku final day. This other fun you've had for the 2-3 days, I have missed it out. Gamba ne ku final day sobola kuwa an event nengamba Evelyn yagenda okubeera in charge of the cake. Kati because ziri sure otandika okubanga ensi ekusala kati nga sobola kugamba ne bw'oyagala ennyo okunyamba okukiyamba tuba tugamba Evelyn ate waliwo n'ekirala ekibaawo. discriminate. Waliwo n'ekirala ekibaawo. Gwe nga Bina baby, you start screening my calls. If I called you at 5 a.m., ne bwe mba mbadde nakubulira kyama. The moment you see my call at 5, your heart is going to skip. Akubi oba omwana yabadde ki? Naye nga si kyembadde nkubira. Kati gwe already naawe as a friend, your mind went miles away. Kati nze namikwano gyange bemmanyi abalina ba warriors nabagamba amazima oba ombuuzaako batombuuzaako maziba tezinoya ssaawa 3 tonkubira kasi ogikuba ku ssaawa emu era sikugamba nti hello Monica, hello good, no navuga mwabadde ki omulala nakugamba nedda mbadde nkubye kubuuzaako nemuga no tombuuzangako ku makya ku ssaawa emu jjako essimu onkubire ku ssaawa 4 kubanga manyi kye bayitamu awaka. So say expecting a 7 o'clock phone call engamba munange even mbadde nsikubye kubuuzaako. Calls zaabwe zonna at 6 at 5 twasuze bubi temperature eri 40 tulagawa. Twetaaga musaayi wano tewali musaayi. Kakati teri lwensuubira nti agenda kunkubira kumbuuzaako at 7. So akubuuzaako wa 10 o'clock gikube awo nja kumanya nti ombuuzaako. But 7 a.m. manya is trouble. Even in the night at 11. Era bwe njiraba bwe nti manya kati lubaze. No, nabadde nkulowoozaako emisana ne sitakufuna kati mbadde nkubye. Get off my phone. Banafu abagoya programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo, tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste
olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Tusanyuse nnyo okubalaba ku Love Life. Dodo angambye agenda kunneegattako naye simanyi oba nanneegattako. Naye she's a bit busy, so kanjira nkikuba mpaka lw'anaakola ki lw'anaajja. We would want to thank our sponsors, Biva, kwe kuli n'aba Solange. Yes, aba Solange abo. Mukyala ng'oli eyo ng'olina cramps. When it's that time of the month, n'ofuna obulumi obwenjawulo gwe bakuddusa mu ddwaliro oyo on strong painkillers. Whereas ezo painkillers eziri strong si nnungi. Yes, ziyinza okutaasa naye ate when you get a severe like problem oba an accident or something nga weetaaga those strong painkillers, kibeera ate kikola ki kibeera ate kizibu ddala, ziyinza obutakuyamba. So batugamba nti twane tukozesa painkillers, nate painkillers etukozesa ezimu zibeera tezikola ki, zibeera tezituyamba owulira ng'obulumi bukyaliwo nga you would want to take a stronger one. Now that's why Solange yejjawo lwakubanga bo bakozesa herbs, like it's herbal really. Nalabako lumu mulimu ne honey. Kati these Solange ono obeera onywa bu cups bumeka busatu. Now you have to wait until nga pain ezze, then bw'onywa it takes like about 5 minutes nobeera ng'okoze ki ng'owonye. So you can find it in a pharmacy ekuli okumpi. It's certified, gwali eyo eri certified totya mukwano, naye ate tekitegeeza nti the next time you're in your periods tegenda kola tebigenda kuluma. Definitely bijja kubanga bikola ki bwe bikuluma nga neera onywawaako. It's more or less like a painkiller, but this one is herbal. So musange mu pharmacy ekuli okumpi. Remember to shake before you do what? Before oteeka mukasaanikira aka Solange n'onywa obukopo obugundi bwo busatu, then obunywa emirundi I think esatu olunaku. Naye byonna osobola obimanya biwandiikiddwako. Kale amanya bampita Bina Baby. Sanyuse nnyo okubeera wano ku Love Life. Ndina omukyala namusanga nga tuli ku, it was a Sickle Cell Awareness Month then, and then twali tukola fundraising ey'omwana omubambi Mukama amuwummuze mirembe. Neera nga it was quite a touching story for me. Neŋŋamba nja kuba njogera naye. She's also a Sickle Cell warrior. Nga nalaba Sickle cell advocate. A Sickle Cell advocate, sorry. She's a Sickle Cell advocate. Sickle cell warrior yo aina sickle cell. Neda ono ye Sickle Cell advocate. Kati why is she here? Njagala kulaba whether love is enough. Most cases bw'otunuulira abantu abajanjaba Sickle Cell warriors, bo babeera nga either they are single, most of them are single parenting. As in shock, tyoli omukyala ye yadduka n'akulekera omwana Kisoboka. and then naye kutandika relationship nabyo tebyali byangu. Kati ne twagala tumanye, is love enough ng'olina omwana ng'alina sickle cells? Ddala omukwano gumala between you and your man or between you and your wife nga mujjanjaba omwana? Is love enough? Kale badde nsaba obuuze kuba tulaba ku Love Life. Thank you so much, Bibi. I usually call you Bibi. Yes. I don't know how many people call you that. You're Being the a only baby. one. I'm the only one. Yes. Awesome. Abagoberera Bibi ne Dodo, thank you so much for supporting
my girl ate n'okuba nga munyumirwa emboozi zino ku love life. So leero twagala kumanya is love enough. Naye kati bw'oyogera ku whether love is enough in sickle cell, abantu bangi ojja kugamba sickle cell bikwataganira wa n'omukwano ye binkwatirako wa kubanga I remember the first time you hosted me on radio. Abantu balina ebibuuzo bingi nnyo naye ng'ebibuuzo ebisooka oli ajja kubuuza sickle cell kye ki. And I remember a couple, they came to my office nga babasindise to do a sickle cell test before marriage. So we do the test and then we do the counseling before they receive the results. And before the results come, we chat. And then this guy is like, is sickle cell bad? Is it so bad? So if someone doesn't know how bad the disease is, then what is the fear? There's no fear. So what would stop them from doing what they want? So abantu bangi nnyo bibi kye tujja okukkiriza nti they don't know the face of sickle cell. Abasinga tebamanyi. Tebamanyi kati abo bokka abakoseddwako be bajja okutegeera oyi bwa sickle cell. Kyobala nti tutandika nga tugamba abantu nti sickle cell is a genetic hereditary disease. Genetic hereditary disease. Nti obulwadde bwa sickle cell obulwadde bwa nsikirano. Omanyi n'Oluganda? Nnyo. Nnyo era ndwagala nnyo dosomesezaamu. Okubeera obw'ensikirano tekitegeeza nti wasikira jjajja wasikira ssenga. No. Abazadde bwe baali bakutonda ki kye baakuwa? Abazadde kye bakuwa omwana nga bakutonda so singa ozaalibwa, that's the difference. Wali mu ddakiika eri ng'otondebwa. Eggi lya maama bwe lyali lijja n'enkwaso ya taata ng'ejja ng'otonda. Eggi litondebwa lino okufuuka kali akatandika. Taata yaleeta ki? Maama yaleeta ki? W'ofunira obulwadde bwa sickle cell. Naye twandyagadde nnyo abantu baffe ne bategeera nti bwe twogera ku bulwadde bwa sickle cell waliwo kye tayagala kubuusa maaso kyekya kataffaali ka sickle oba abantu be tuyita ba carriers. Ekyo kye oye yandibadde nga baseline bwe bandibadde omusingi nti tuva ku lukalu lwa Africa obulwadde bwa sickle cell gye businga okuba obungi ennyo mu nsi yonna ate nga obulwadde okujja tutunulira bameka abalina akataffaali ka sickle cell. Akataffaali si bulwadde. Kyekimu ku kintu abazadde kye baakuwa nti bina baby brown light skinned. I don't know what kind of chocolate that is because me chocolate brown. And you? You're what? Ndoza ndi mweru nnyo dodo asiba agamba ina mweru. Kakati, if I ask you, mami ne daddy ani alina skin tone yo? My dad. Then kubazaala daddy ani alina skin tone eyo? Mama we. Kubazaala jjajja mukyalo oyo ani yalina skin tone eyo? So kibadde kale yebadde eva ng'ejja ne siko bwatyo bwali. Kuba kati, let me give an example as myself. I'm a carrier. I have the sickle gene. Kati ku mami ne daddy kwe kuli eyampa akataffaali ako. Kaba kataffaali naye nga tekandwaza kaba silent. Kati bw'abanga daddy ye yakampa naye ku maama we oba ku taata we kwe kuli eyakamuwa. Ku jjajja mwami ne ku jjajja mukyala kuliko eyakalina naye nga akataffaali si bulwadde. Kati kituuka ku Evelyn nze nengwa ku musajja bwe tugamba nti twagalana tukebera HIV. Teri ayogera ku sickle cell kubanga no si ku nnaku zino zokka. Tewabaawo nnyo na nsonga emu kwogezako kubanga wammwe tebiriiyo. Abantu bangi nnyo bw'omugamba ku kya sickle cell ajja kugamba ewaffe mu kika. Tetwogera na ku family, the nuclear family, twogera ku extended family, the clan. Oli ajja kugamba ewaffe tebiriiyo naye ng'ategeeza kika. Nga talabangayo bulwadde kubanga akataffaali tekeeragangako kali silent n'obulwadde bwe bweraga. Era obulwadde okweraga ki kino nti Evelyn, I'm a carrier,
nengwa ku musajja nga naye carrier. Bwe tutuuka okutonda omwana Mama nze ne munnange ffe tulwaza omwana so si muntu omu kati awo ensobi weeva. That's why abazadde tubalaba nga bo balamu Yes. naye ng'omwana mulwadde. Yes. Kati ebibuuzo ne bijja, ani yakaleeta, gwe waleeta olw'okuba tulina information ya HIV ono yaleeta kyekibadde mu bwongo bw'abantu. Bwe kituuka ku sickle cell twandyagadde nnyo abantu abatuuliza ne bamanya nti omuntu omu talwaza mwana. Bwe mbanga nina akatafaali ka sickle nga ndi carrier ne munnange alina okuba nga akalina oba nga munnange mulwadde wa sickle cell. Bwe mbanga nina akatafaali nga munnange takalina tetusobola kuzaala mwana mulwadde nga carrier. Ate era ne bwe tuba nga fembi tuli ba carriers tukyasobola okufuna chances abaana baffe ne babeera ba carriers naye nga temufunye mulwadde. Kati obuzibu bo balina kuwasa bantu nga bo tebalina kati omuntu nga carrier yandifubye okufuna omuntu nga si carrier. Kati abwe tubuuliza nti bwemba carrier nga ne munnange gwe njagala carrier is love enough to sustain us. Waliwo abamu abaagana ne basigala nga bali bonna nebagamba nedda. Kati awo wetwagala okutegerera is it enough nti ono gundi mwagala nkimanyi carrier nkimanyi bulungi nnyo nti tujja kuzaala abaana ba sickle naye gwe njagala. Naye kati nga bw'onolaba mukenenya ye alaga obubonero anyway ow'ennaku zino takyalaga nako abantu kati abasinga naye ku mukenenya kyaffectingirawa mu relationship kubanga bw'osobola okuba ne HIV by the ekigambo mukenenya is AIDS. Awo oba oyina signs zonna mukenenya like ne HIV obeerawo nga mwebuli naye nga toyina. Kati omuntu ng'alina HIV ng'amize eddagala lyo bulungi abeera suppressed. Tuna chances z'okusiiga ziba reduced. Ate Uganda kati tuli bamu ku basinga okuliidinga mu program ya suppression. Kati ate ku HIV ku sickle cell nze gwe neegatta naawe siina kyenkusiiga. I am not your mother. I'm not your father. Oh my God. Oh yeah. Baby, I'm not your mother. I'm not your father. I'm not going to produce you again. Yes. So then, bozinga vudemu linafuna olubuto. Nze sikusiiga kintu kyonna. When it comes to sickle cell. Kyenna kyennina kirinda kukwatagana kikyo tulwaza omwana. Oba tugabira omwana. Because wali mukenenya obeera osiiga. Munno ojja musiiga n'omwana ate omusiige. Naye ate ku sickle cell no. No, it's not. Abazadde bo kiki baakuwa. So if I am your lover, I am not your mother. Yes, that's very true. Yeah. You sleep with me, I don't give you sickle cell. I get a transfusion, I don't give you sickle cell. I share a glass of water with you or your baby with my baby. There's no transmission. No, there isn't. It is between the two people creating. Because they don't know. It's because they don't know. It's because we need to teach. We need to teach. Kati ekirala. Then, bano ababeera betulaba nga balina abaana nga balina sickle cells. They just refuse to tell. No. They didn't know. I will want to confidently defend my parents out there. They didn't know. Because if someone really knew, okay, even those who knew that they are carriers and they went ahead, no one had told them how bad sickle cell is. Actually, I have a friend who told me, baali bamugamba nti carrier naye teyakitegeera carrier kitegeeza ki. Teyakitegeera. Ye yabirabira bikapapula nti ndi carrier. Naye teyakitegeera nti woba carrier impact y'ekigambo ekyo yeeno. Bwe mbeera carrier mbeera sobola lwala. No. Okay. I can go about you are with as my good life as you are now until you reach a moment.
to create. To create. Let's even use if the when I- even let's if use the when I- word creation. Yes, because even if I conceive, What did you create? Yes. Oh. At that moment of intimacy between man and woman, and fertilization takes place, this egg that was fertilized came with which gene? Did it come with a sickle gene or not? The sperm that came to fertilize, what gene did it come with? If it came with a good gene, and my egg came with a good gene, we have a baby who does not have a sickle gene. Yes. Yet me, I have a sickle gene, you have a sickle gene, but this time, the man brought a good gene. I also brought a good gene, and our baby comes out. So there are chances of us Yes. giving birth to healthy. Yes, there are babies chances even if where we you are carriers. not. There are chances where not. So there are chances per pregnancy. But at the same time, my egg can come with a sickle gene, and his sperm comes with a sickle gene. Our baby gets 2 sickle genes, and that is the disease. No. So when we get pregnant for the second time, we still have the same chances. Bina, you're going to find families olya kugambe nina abaana bana omu ye mulwadde, nina abaana bataano basatu balwadde, nina omukyala mukwano gwange alina abaana bana abalongo, first born abalongo n'asembayo bonna balwadde. Oh dear. Kadeni nina n'omulala alina abalongo, ku balongo omu mulamu omu si mulwadde. Yes. Ne ku balongo kisoboka. Yes. Omu n'abeera mulwadde omu nga si. Anti kati amagi gaba ganjawulo. Naye nga gali fertilized. Gaali fertilized naye jjukira nti gaali ganjawulo. Teryali limu n'erimenyekaawo. Ennaku zino tulaba n'abantu naye libeera erimu waliwo abamu nga bali so identical. Anti be baba identical naye nga lyali girimu ne lyeyawulamu. Kati abo by all means if they are identical, whatever they got was divided, so they will both be sick. Naye ba fraternal chances nyingi era naye zino Ekitegeeza tugenda nga tulina ba boyfriend. So for example tuli wano ku ya extra nefunayo tutera kukebera bu HIV. kubanga kisomeseddwa for years, for over 30 years. Naye ate kati netwerabira nti what if oli ayinza okugamba nti kale tulabe kati abantu abamu nga either nga bazadde n'abaana nga they're not yet married mu bufumbo nga byahappeninga bwe bityo nebandika okubeera nga bagenda live. So don't you think that we need, besides testing HIV, we also need to test? Kati tewali obukiti bwe tusobola kukola nga bwamangu. Kati weebuli. Naye Kati weebuli. tewaliwo. Kati actually sikosera atandise okuteekebwako ennyo omulamwa. Era abantu batambula ne bagenda mu clinics ez'enjawulo oli n'agamba njagala kukebera sikosel. Nti lwaki? Nina omuwala gwe njagala oku. Naye era bwe tuddayo whether love is enough. Nze nandisuubidde nti sikosel test yandikoleddwa ng'omuntu tannaba na kulowooza kuyingira mu relationship. Kubanga HIV weekebeza leero n'omufuna enkya. Yes. Kyokka sikosel bw'okebera leero next year toddamu. 2030 toddamu. Yes. You test once. Kati bwemba mamusiiga. Tali acquired. Tali transmitted. Tali sexually transmitted. It's not a virus. So I can test it newemba siri mu relationship. Kati abazadde kati nandikubiriza abazadde ba leero okebeza abaana baabwe nga bato. Naddala wano nga bagenda ku immunization. Kubanga yo government program weeri nti mugenda ku immunization mukebeza abaana musabe ku ddwaliro nti mukebera abaana baffe ate kyabwerere malwaliro ga government. Naye kati bano bavubuseemu abaana baffe emyaka 14 na 15. Ensonga ya sikosera eyogerebweko waka. Abaana bano bakebere nga bayingira emyaka gy'ekitiini ate okibasomese. Omwana w'amanyi at 15 nti I am a carrier. Omuntu yenna gwe ngenda okufuna okuzaalamu omwana alina okuba nga si carrier. Kyokka ate bwe yabanga carrier ne mmugumirako ne ngamba nze gwe njagala consequences nzimanyi. Kubanga
we are not going to say don't. We want them to make an informed decision. Nti nkizudde ndi career n'omwami career tukimanyi tusobola okufunamu abaana ba Sickle, but we are okay. Bwe tunaamuzaala tujja mujjanjaba, bw'anaafa tujja kuzaala omulala, bw'anaalwala tujja kumujjanjaba. Ebyo byonna tubimanyi, naye omwami ono alina okupromisinga nti ajja kusigalawo. Batono nnyo abasigalawo. Alina okupromisinga nti ajja kusigalawo. Kubanga unfortunately tuli mu culture efavoring omwami. No, culture wefavoringira omwami. Gwe bw'ozaala omwana wa Sickle, abantu bajja gamba omwami funayo omukyalo omulala akuwa abaana abalamu. This time he's going to do it right. He's going to test that woman. He's going to do it right. Tagenda kumalaga kigwamu. Kati kummwe ababiri oli bw'agenda n'azaala abaana abalala, ono omulwadde ani amusigaza? Bwe mugamba nti katwe separating, gw'otwala omulwadde oba oli yatwala omulwadde? Mu marriage ogendamu empya, do you take the child who has sickle cell? Come again? Ojja mutwala. Oba wabeera omunaye bagamba abaana babasajja. Maybe bw'abeera mulwadde n'afuuka wa mukazi. Naye anti n'omukyala gw'ogenda okuwasa anakkiriza omwana w'ono omulwadde, kubanga unfortunately twogera ku sickle cell, twogera ku bulwadde obujja ne complications ez'enjawulo. Nti mukedde ku makya omwana yasujja bulungi nnyo, by morning muli ku kitanda, by afternoon yetaaga musaayi, by evening ali ku oxygen, by tomorrow morning ali mu ICU. The next day he's jumping up and down muzeeyo waka. Exams zigenda kutandika ali ku admission. So your new sweetheart, is she okay with that? So who stays with the child? Then who is going to marry her with that child? That is right. Because I think is love enough? Is love enough? That's very true. Why don't you stay? We both knew that we were going to produce this child. Kati lwakyondeka nkomawo ku bali abaamanya ne bagamba for them love is enough. Oh, abo baamanya. Anag, what you said is right. We need to test before. Because this one you do a test once. Lucky enough, I did one at Hotel Africana. Yeah, I remember. Yes, but I was also mutima gwali gupatika because kati oyinza okulaba abazadde bonga buli omu bagamba balamu nga temumanyi kubanga tebakeberanga. Great, yes. Ate one thing bw'oyogera ku great grandfather abantu bagenda balowooza nti akatafaali kaava eri ne kabuuka ne kajja ne kagwa mu ggwe. No. What did your mother and father have? Mami bw'aba teyalina katafaali ne daddy nga teyakalina, gwe tolina gy'okajja, tolina. Nkutegeera kati tudde ku love yennyini. Tufunye omwana alina sickle cell, ebyo byonna alina byeyogedde. How do I make love enough? There is a woman eyaŋŋamba nkama mumuze mirembe. Omwami yayanjula buli omu ne kibaawo. Naye naŋŋamba bina nagezaako n'okwagala ono omwami, nagenda okulaba nga neetaaga n'okubeera nga mu fridge ninayo okra, ninayo simanya buli kimu kye nawuliranga just bw'aba ayagadde, naye nga mpuliranga tebyali byangu. City sex expert. No. But you can, I am not, but at least you have for me what people. I'm going to say is this. Byoyitamu biweeyinga bizitoowerera obwongo bwo, obwongo bwo ne buzitoowerera omutima. Omutima gwo ne gujjula. Ekijjula omutima kye kifuluma. Nti omwana ono mulamu azannya naye ne bwe yeekona bwekoonyi ntya.
ne bwasinda businza omutwe ntya okutya kwange tekukoma tugendagenda mu ddwaliro. My fear goes beyond hospital and I see the grave. You have 3 other children abalamu obulungi n'omu wa sickle cell. Omu n'azitowa ng'alinga ye mwana yekka mu nnyumba. Kakati omutima gwange guzitoye, obwongo bwange buzitoye, naye munnange ate ye alina ebirala by'ayagala. Kati okujjako nga mwenna mutambulira ku peegi y'emu, buli omu ategedde obuzito bw'ensonga eno, ate mpozzi n'ekirala kwe kufuna okubudaabudibwa. Olugendo lwa sickle cell tosobola lutambula wekka, and it doesn't matter how rich you are. It doesn't matter how resourceful you are. A sickle cell journey is never walked alone. Never. Never. As a parent, as parents, you never walk alone. Weetaaga abalala abatambudde olugendo luno okutambula naawe, okugumya on a daily. Yes, like maybe have been in a WhatsApp group. Okukamfatinga nti leero nno munnange twalwadde kata tukomeyo. Munno n'akugamba munnange nno naawe nga wooyise nange nayitawo guma. Katulina abamu ng'oli ayina abaana omu n'afa. How do you recover from that? Kubanga oluuzinze omulala tukolinawo abalala ab'okufaako. Ate tekikomyawo, olina n'omulimu, olina n'obuvunaanyizibwa. Gamba nga n'omu kubba omulala naye mulwadde. Nga naye mulwadde. So gwe sisuubira nti olina amaanyi bibi agakuyisa mu kintu ekyo. Kufa abasinga twekwata Katonda n'abeera the biggest pillar. Naye bw'olwokuba nti weekutte Katonda, Katonda tekawo obuddukiro, naye ng'obuddukiro obwo ataddewo bantu ne bafuuka piirayo. Kigeza obufumbo, in other words, tetwali tulaba abasinga babuddukamu, nayagala abeere yekka. So how does it work? Really? Ffenna tulina breaking points. Kati abamu babuddukamu lwa buvunaanyizibwa, abamu babuddukamu lwa choice. Yeah. Waliwo abamu oli ne batuula bombi ne badecidinga nti omanyi kati I have a friend, very stubborn girl, very stubborn, very strong-willed girl. The first time I meet her, her child is about 1 year, and she says, my child has sickle cell disease. This is the diagnosis. She cried because she didn't really know what she was going to go into, but she had heard the bad stories. And the day she got the diagnosis, the lady who was next to her said, nyawonze nina bana. Omu bw'ava ku kitanda nga nzirayo, omulala bw'ava ku kitanda kati ebinebine nabiwulira agenda okunsisinkana yaŋŋamba ekigambo eki, I want out of this marriage. I got married to have children. She's so young than me. Naye ng'ebigambo by'ayogera by'amaanyi with decisions. Kati ndowooza tukulidde mu mbeera etatukkiriza ku decidinga. Naye ono omwana yaŋŋamba no, ono omusajja wange ajja genda azaala abaana abalala. Nze nafumbirwa kuzaala baana ate baana balamu. Naye abeera asobola okufuna abalala omuntu omulamu. Anti kakati kyava agamba njagala twawukane kati. Kati nenfuna lawyer ne twogera, lawyer namugamba tetulina mateeka gabaawula. Mu mateeka tetulina tteeka libaawula. Lyawula bantu nga musa. For that kind of situation. Tetulina gundi grantinga nti olw'okuba oli carrier nono carrier muzadde mwana wa Sickle mwawukane. Mu mateeka tekirimu. Nigeria eri mu kibaga, waliwo states ezitandisa kibaga nti carrier ne carrier mutukkiriza okwawukana. Kakati okwawukana kuno bwe kukolebwa amicably. Nti okimanyi bulungi nnyo Bina, twagala baana.
naye togenda kusobola kumpa abaana balamu naturally. Naturally, I'm using the word naturally in a normal way of fertilization. Yes. Ate waliwo abamu era banaye decisions tulina, choices tulina nyingi, kubanga nina omukyalo omu yaŋŋamba nti bo bali willing okusigala bonna kubanga ajja kufunanga olubuto ku 12 weeks bakole fetal test. So bw'otestinga omwana oyo ng'ali sickle, ng'alina sickle cell, you terminate. Okubeera kutta oba eyo tuwoza ne Katonda. Kati zezo choices abantu ze batunuulidde. Nga abantu bakola abortions. Yes, you terminate kubanga it is sick. Ne bajjamu embu. Then n'olinda n'ofuna olulala era nakyo n'okitestinga. Bwe kiba nga kiramu n'okitereka. Kati waliwo abantu abakozesa enkola eyo. Enkola entuufu eya science weeri ey'okubanga okozesa IVF, naye nga amagi gano wemala okugafertilizinga bulungi, then ne bakola embryo genetic sorting. Kati ne wano e Uganda kisoboka. IVF esoboka wano, naye ekya genetic sorting siina kyesobola kukyogerera kuba nfunyeko mikwano gyange abakozesa IVF, oli n'aba n'abaana 3 oba 2 naye nga kuliko omulwadde. Kati awo sitegeera senta gye baakoleramu lwaki sickle cell tebaamukebera ate ng'omuntu ono ataddemu sente nnyingi. Ekyo sijja kukyogerako kubanga bannange gye bali, they are battling. Yateekamu sente n'akola IVF n'afuna abaana 4, 2 balwadde, oli n'afuna abaana 2, omu mulwadde. Ekyo sijja kukyogerako kubanga siri mukugu waakyo. Naye ng'ekituufu kyandibadde nti nga embryos ntonaba kuzinzizaamu zikebere sickle cell onteekeremu ennamu. Ate bwe twogera ku genetic sorting tetwogera ku sickle cell yekka. Tulina genetic diseases nyingi nnyo, about 20 plus zirina okuba tested bakuteekemu embryo gikaringe nga terina buzibu. Kati eyo enkola weeri mu mawanga ag'enjawulo. So kati musobola okusalawo mugamba nti oli carrier nange carrier, sente zaffe tulina, tugende tujja kikuba. Kati ku kiri ekya separation kiri ne mutuula ne mukkaanya. Kubanga walina okubaawo okukkaanya, naye bwe mubanga mukkaanyiza kusigalawo musigale. Maybe nina abaami bendabye. They are awesome. I have some wonderful friends, the men. They have produced children with sickle cell with their wives and they are not living. They are not living. They have stayed with their women. And they have no other child outside the marriage. Nina mukwano gwange ne ku kitanda yabaayo kwa mukyala bwali so busy. Ku kitanda ne weziba weeks 2 yabaayo. Mwami. Yes. Wakyali abasajja bwe batya gye bali. Kubanga ye yakkiriza nti twakiyingiramu fembi kyatusangayo sikuta. For them, love is enough. For others, they trust me. Zenganze. Love can't be enough. Bucks. Much as I love you, twawukana naye ate kati bwe twawukana abamu bayiza osuula obuvunaanyizibwa n'akinsuulamu. Kakati olw'okuba nti jja neddako awo eba heavy. Ensonga lwaki munno ne bwe mba mugambye nti love is not enough for both of us, omwana ono abeere nga ajjanjabibwa. Era oba kiva ku kyemu abantu abasuula obuvunaanyizibwa abamu tebabusuula lwa sickle cell. Eba just character. Eba just bad character. Waliwo n'abaliyo nga they are vulnerable. Maybe kati ffe leero olw'okuba nti tufokasinze ku kya sickle bina, nze kye nandisabye ennyo abaana b'obuwala beebeereremu nnyo. It doesn't matter how beautiful you are. It doesn't matter how beautiful you are. It doesn't matter how much money you have. That man will leave you. And when he leaves you, he'll pick another one, but he's going to be so wise. He's going to screen 10 girls.
until he gets the one that does not have sickle. To give him healthy children. Ate takikola nti lwakuba ye yakyagala yekka, ne family emupushinga, ne community emupushinga. Ate ne waliwo n'abakyala abagamba baba baabwe nti munnange nonkubuulire nzaalirayo abaana abalamu obampe. I have a lady, she told her husband, I want healthy babies. I am not going to give you healthy babies. Mpa abaana abalamu baleete wano nze ngenda obbakuza. She had lost 3. After the burial of the 3rd one, she sat down with her husband and said, I want healthy babies. So what do they do? She told the man, go and bring me healthy babies. So what do they use family planning? No. What? He had to go, get a lady who does not have a gene, get children from her, but this woman's condition was, bainakulira wano nze nino bakuza. So she simplified it for him. He didn't want, but she wanted children. And kati oli bazadde bweru bakazi bebbali bannaye kakati anti nkulaga embeera how far it can push you to do what you didn't think you can do. Anzikiza ebya Sarah mu Bible. Yeah. Give me children. Yagamba muno yegatte nani ne Hagar. Hagar, yes. And he did. Then Hagar namumanyira namwisamu amaaso. Yeah, but for me, when it comes to children and a chronic disease, it takes a toll on both of you. It takes a toll on the children you have in the house. It takes a toll on the whole family. It takes a toll on your work. It takes a toll on you as an individual. One has to be really patient. It shapes you into what you don't know. Like if we can go back to the chat we had before, where you met me and I'm looking closed off. Yes, and I thought you were arrogant. I was like this nice looking smart woman who is arrogant. You build a wall and you don't even know. You build a wall. When you're quiet, you cease to exist. A lot dies in you. And if God does not sustain you, you can crash. If God does not sustain you, you can go to the negative number line where your character changes, your heart changes. You get cut off from people, by the way. Because I can't understand. You don't go to parties. Why can't I go to a party? Because ojja kuba wakavawaka abakubira essimu. Kati pate ya bina yakuyita luli oba wakambala ne bakukubira essimu nti omulwadde n'oddayo. Bina tajja kuddamu kuyita. Not because she doesn't want to call you, but because alina omwana omulwadde anajja ku pate z'ekiro kati awo eyo saako esaliddwako. Dodo alina introduction eri Bushenyi. Bana ekifumbirwe. Alina introduction eri Bushenyi naye I really have no idea. Bushenyi. Dodo, your husband is coming from Bushenyi. So you as a clique, you're going on Wednesday. As friends, you're going to prepare for your best friend. Yes. And guess what? Evelyn cannot come to be with you there for 3 days. Can't even. Kati gap yange nammwe egende closinga. Not lwakuba mwakyagala bwe mutyo naye embeera bwetyo bwendeese. Ate temugenda kumpita kuba temwagala mbeerewo naye kyekoze kyokka nti Evelyn anaasobola okujja okumala ennaku 3 e Bushenyi omwana anaamulekera ani. Nedda tumuleka ajja kujja ku final day. This other fun you've had for the 2-3 days, I have missed it out. Gamba ne ku final day sobola kuwa an event nengamba Evelyn yagenda okubeera in charge of the cake. Kati because ziri sure otandika okubanga ensi ekusala kati nga sobola kugamba ne bw'oyagala ennyo okunyamba okutuyamba tuba tugamba Evelyn ate waliwo n'ekirala ekibaawo. Waliwo n'ekirala ekibaawo gwe nga Bina baby. He starts screening my calls. If I called you at 5 a.m., newe mba mbadde nakubulira kyama. The moment you see my call at 5, your heart is going to skip. Kubyo baba oba omwana yabadde kiki.
naye nga si kyembadde nkubira kati gwe already naawe as a friend your mind went miles away. Kati nze namikwano gyange bemmanyi abalina ba warriors nabagamba amazima oba ombuuzaako batombuuzaako maziba tezinoya ssaawa 3 tonkubira kasi ogikuba ku ssaawa emu era sikugamba nti halo Monica halo gundi no navuga mwabadde ki omulala nakugamba nedda mbadde nkubye kubuuzaako nemugano tombuuzangako ku makya ku ssaawa emu jjako essimu onkubire ku ssaawa 4 kubanga manyi kye bayitamu awaka so se expecting for 7 o'clock phone call engamba munange even mbadde nsikubye kubuuzaako calls zaabwe zonna at 6 at 5 twasuze bubi temperature eri 40 tulagawa twetaaga musaayi wano tewali musaayi kakati teri lwensuubira nti agenda kunkubira kumbuuzaako at 7 so akubuuzaako wa 10 o'clock gikube awo nja kumanya nti ombuuzaako but 7 am manya is trouble even in the night at 11 era bwe njiraba bwe nti manya kati lubaze no nabadde nkulowoozaako emisana ne sitakufuna kati mbadde nkubye get off my phone. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Now I'm beginning to ontiyisiza so kati otuuka okubeera kakundi awo emikwano we giviirayo ne bakusabira ne bakusukangayo ne bakuyamba. I've seen friends go and stay in the hospital with their children's friends so that on a day kayebake anaabe. I have friends olina kubire simunakugamba nkupookingidde spa go I want you to go right now go to the soothing spa. People are trying to walk the journey with you and that's what I said. Sickle cell journey can never be walked alone. Tulina abantu abakafuna diagnosis nga mpya nga balowooza ensi ekoma ku olwo the walls are closing in. No, you cannot survive alone. Get somebody. Would you encourage somebody I know mwana ngali sickler to also work? Yes. Unomwana ogenda ku ssomero? Yes. And then they go to school? Yes, and they have graduated. I have a friend of mine, Sharif. Actually, I would mention the names because now he's Sharif Tosubira with a PhD. Hey. With a PhD. I have so many other young ladies and young boys, graduates, master's holders, specialists, researchers. How do they survive in a boarding school? Oh, they do. In boarding school, they work, the teachers help. The matrons help. So the that means teachers help. Anti-parents don't want to disclose. My dear, they do. Now they do. I'd disclosing. It's on them. And I would not even want to discuss anybody who does it because there should be no stigma with sickle, honestly. Because I've interviewed somebody akana akagamba kali karade HIV nenga bwe yagendanga ku ssomero. HIV is not sickle cell. So even with HIV there should be no stigma on the child. But the teachers don't need to know that kids have to hide when swallowing medicine. The teacher who says that is on that parent is on, it's on them. I wouldn't want to waste my energy on that person. They have made their choice, which is not a good choice. So it is on them. But then it's advisable for them to disclose. If you don't disclose, who is going to help your child? Nedda. Abasomesa bakyusizaamu nnyo batrayiningiddwa. Ate buli muntu atasomeseddwa yakola stigmatization kubanga obutamanya bwe bulwadde obuvaako stigmatization. Obutamanya. I was teaching a parents session about sickle cell. Abazadde ne bambuuza nti omwana wange bw'alya n'owa sickle cell mu kikopo kye kimu amusowaani y'emu
afuna sickle cell. Era abazadde ne baŋŋamba abaana baffe tebakkiriza kuzannya n'abaana baabali, ne tusomesa abazadde. Ne mmala ne mbabuuza kati olowooza omwana we asobola okuzannya n'owa neyiba? Banaye batusonyiwe, tetwamanya, batusonyiwe, kubanga bo baali bamanyi obulwadde buno busiigibwa by contact, nti akaana ko kalwalalwala kalina amaaso aga yero, bwe kanajja ne kazannya n'owange omwana wange ajja bufuna, kuba tebaasomesebwa kutegeera nti buno obulwadde tebukwata bwe butyo. Oli bw'ategeera. My son Jeremy was born with sickle cell disease. Naye nzijukira nga nina neighbor, omukyalo oyo bamuyita Mama Pretty. Mama Pretty yalina kawala ke kato ka Pretty. Omukyalo ono n'agenda ng'ategeera sickle cell kye ki, nga munnyonnyolawo Jeremy ali bw'ati ate nga mwagala nnyo. Naye nzijukira olunaku lumu omwana wange yafuna pain nga siriiwo. Omukyalo oyo yaleka buli kimu kye yali akola ewuwe n'ajja ewange, n'afa ku mwana wange. So ne banneiba nabo Omukyala ankolera awaka amanyi omwana wange buli kimu kye yeetaaga. Bakyala ba bannyinaze nga buli omu amanyi kye yeetaaga. Nina mwannyinaze Ibra, mukyala we n'abaana awaka nga buli omu amanyi ekyokukolera omwana wange ne bwe mba siriiwo. Nina mwannyinaze David nga mukyala we amanyi. Kwegamba nga ntambula n'embeera nga siriiwo emyezi 3. Ne mubalekera ne baŋŋamba nti nze bwe sitabaawo omwana talwala. Emyezi 3 gye mbadde siri mu ggwanga omwana talwaddeeko. Naye nga bamanyi ekyokukola. Kakati stigma evaawa? Kyekyo kye nkugambye olugendo luno tosobola lutambula wekka. Kati olwo singa mbadde nina trip, I'm out of the country for 2 months, 3 months, nzunge n'omwana. Gamba wandode obiva nako ng'ebyokukola. Obivaako, naye abantu bano olw'okuba obaagadde enough ate n'obabuulira tidda pain bwejja tukola bwe tuti, tetupapa. Ate tugitangira. Alina okunywa nnyo amazzi Agabugumi. gonna, any kind of fluids alina okunywa bulungi. Empewo bw'ebangezze alina okwambala esweta. Kati my son yabeeranga nga si ye muto asembayo, naye ate nga abate nnyo be badduka ne bamuleetera amazzi. Nga bwe bagenda ne basamba akapiira nga bamala ne bagamba tanaba kunywa mazzi, muleete amazzi ge. Bonna ne badduka ne baleeta amazzi ge. 1 bottle bantu 3 be bagiriko. So kutuula onywa amazzi. Because ndowooza mucaringa nnyo ku baana abaana, like these parents care for these children. Aye ne beerabira bali abantu tebabeera jealous because the love is divided. They do. Kati era byonna byonna kye nkugambye nti ofuna banno ne bakugayidinga. It's hard kubanga abalala batalina, some families abaana abalala batalina sickle batuuka ne bagamba kale nange singa nalina. That is very true. Nze ndaba n'abalongo oli yali mulwadde nono naye n'agamba I'm also sick nga laba bali tufaayo nnyo ku mulongo omu. Okuba n'abantu abalala ne bakugayidinga. Yes. Sustaining okumanya. Kubanga mukwano gwange alina omwana yali mulwadde, omukozi n'amukubira essimu nti ono alwadde. Daddy n'ava ku mulimu n'akomawo. Within 2 hours ne mami naye ng'akomyewo. After 2 days the little girl n'alwala, maid n'akuba essimu ne bagamba maid mugende wali mu clinic. So the little girl said, if I had sickle cell, mommy would be here. If I had sickle cell, even daddy would be here. So Katonda tuwe ekiso okubalansinga. It's not easy kubanga ofa ku mwana ono nawe even ne weerabira gwe kennyini, ne weerabira your partner, kubanga attention yonna efocusinze ku mwana omu. And when we talk about a chronic disease, Bina, it's not a disease that is going to go away in one day. Okujjako nga Katonda bawadde ekisa ne mufuna a final treatment, which treatments are not so common and they are very expensive. That's why we don't front them too much. Because it's not that everyone can access them. Obedanga dangolinga a sweet umaso g'omuntu. So that's why we don't usually
front to what I've realized is omuntu bweyawukana n'omwagalwa we we should blame them less because twendaba bw'asigalawo naye abeera causing stress mulala. mwawukane naye abaana toyawukana nabo, yawukana nange, okay, naye toyawukana n'abaana. I don't know whether you get what I'm saying. Yes, toyawukana n'abaana beerawo bwe ngamba nti omwana leero alwadde. Participate. Share the weekends. Share the holidays. Okay. But also contribute on the bills. Yeah, but if you're leaving this woman to foot the bills, it's not right. According to your research, baani abasinga okulekawa? Nze munanga was in shock when nawulira ng'omukazi yadduka. Era tubalina abakyala abaleseewo abaana nga they are overwhelmed. Abeera overwhelmed n'agamba I'm tired, I'm done, I went out. Kati ate omwami okusiga tekitegeeza nti he is weak. No, it makes him a hero. But even the woman to stay doesn't make her weak. It makes her a hero, a heroine. Whoever stays with a child who is sick, you are a hero. Can one start another relationship when you have a child with sick? You do. You can't. Yeah. I did. Hey. You do. If you find the right person, but that person also understands your child, because they marry you to they take you to that they home. take it. Hey. Yeah, they're not married. Kubanga okunjagala nze ng'oyagala kumpasa naye ng'omwana ono toyagala mutwalirako. Muna at first babeera boogerawe bati naye ogenda okulaba kasita munyumya emboozi yamwe y'ekikulu. No. Then they take off. No, as a girl, as a woman, slow down. Slow down. Sieve like how the man sieves. Take it all. He should give it to you all. There's no need to rush. There's no need to rush. Someone good is there. They are good men. They are good men, believe me. They are. They are They are written on. They are not written on. Ebimu Katonda akuwa bwekisa omuntu ono n'omumanya naawe n'otwala obudde. Obusoma. Ate tekitegeeza nti olw'okuba abadde mulungi ensi ekyuka, ebintu bikyuka. Musobola okutambula olugendo n'omuntu ono n'akukwatirako emyaka 5 n'amala n'agamba olugendo lwange naawe lukomye wano. Don't die. Don't die. Get up and walk again and get somebody. Evelyn, it's not easy. Get up and walk and get somebody else. It doesn't matter. Yes. Get up and walk. Now, at least allow me to grieve. I don't care. You're grieving for how long? How long do I need to? I know. If you want 3 years, take it. But get up and walk. Get up and laugh again. It took me 7 years, but I'm like, you chose. 7 years. Okay. Yes. It was your choice. It was, but I realized that we're not growing any younger, so I need to wake up. Yeah, you took so long. There was no one to tell you to get up. Your friends should be there. You guys, we can't manage without friends, genuine friends. Your friends should speak into your lives. That's very true. Yeah, ate nawe kenyini, love life. I think we need to love life. And don't when condemn yourself. When you say love life, what do you mean? You made a mistake. It is okay. We all acknowledge that you made a mistake, but don't dwell on that mistake. Yes. Don't wallow in the mistake. It's okay, you did it, but you also learned a lesson. Yes. A lesson. Now walk, and don't make the same mistake. But even if you make it again, it's okay. Get up and walk again. It is life. In fact, we learn from our mistakes. And get up and walk. Make another mistake, and walk again. Make a third one. It's okay. You're human. You are. So we grow from mistakes. Love life.
Love life. Let me tell you. Kiringa okera ku makya omwana omuwala n'afuna olubuto ne mulowooza nti obulamu bukomye. Eyo mistake yabaddewo ate twafunyemu a beautiful child. I want this young girl to get up. It is not the end of the world. Get up. You have a beautiful, beautiful baby on the way. It is okay. Now we walk. But it's hard to walk when But your mother, your spiritual leaders, your sisters, your friends should tell you to walk again. I like the word love life. Love life. Because we always, they always tell us to love ourselves, and we're like, love yourselves. How? Most people think to love yourself is to buy yourself stuff. Love life and be optimistic. Love life and be optimistic. Optimistic. Yeah, when I was driving coming here, but then neighbor was, Evelyn, where do you see yourself in the future? Then I turned the question, how do you see yourself in the future? Then I said, no, correct it. Where do you see yourself in the future? So I started talking, and then I found myself, yeah, that's what I want. And So we need to talk to our inner self. whether inner or out, talk to yourself. Love life. Love life. Because it will push you to survive. Let me tell you something, people have gone through life. But love life. Be optimistic. Bujja kucha. Bujja kucha. Bible ine kyawandiikibwa kyegamba nti amaziga gabeerawo kiro. Yes. Essanyu ne lijja ku makya. Naye nze nzijukira years ago. I got that scripture. Omusajja yali abuulira ne mpulira nga nyiize. Kubanga yagenda n'abuulira amaziga gabaawo ekiro. Essanyu ne lijja ku makya. Tofaayo olunaku lw'enkya. Nanyiiga. Nate lwaki onyiiga? Kubanga nze ekiro kyange kyali kiwanvu. Nga kiyingira ne mu misana. Nenjagala nnyonnyole n'atannyonnyola ne nnyiiga. My night was long. So kye nakola ne nkikwata bwe nti ne ngenda mu maaso ga Mukama. My night is not 1 year. My night is not 2 years. My night has not been 10 years. It's been long, but too dark. And a night with so many bad things. Naye leka buke. Leka buke. Mukama leka buke. Naye kati waliwo ebiro by'abantu nga tebibadde bya myezi 6 naye nga kizikiza. Waliwo abamu ng'obudde buluddewo okukya nga it's been years and tears. Even in love, even in their marriages, the night is dark. That scripture doesn't make sense to somebody who has not gone through a dark night. My nights were long, not in hours. Naye bwakya yabukeesa. Yabukeesa. Oh, nze obwange yabukeesa. Oba wadduwiddu nga bukyali dda. Guma. And Watetadde oba mbeera. let me tell you, breathe. Nga nera mugamba Mukama weebale. Just know, just kuuma ekintu kimu ng'omanyi bujja kukya. Simanyi oba bugenda kukya nkya, naye bujja kukya. Amiina. Simanyi oba bugenda kukya next year, naye bujja kukya. Duli bwolwo bukya. Naye in the meantime, Mukama As we are ngumya. waiting. Nja kuguma. Naye bujja kukya. Ate we bunaakya, I will be happy. Byonna bye mpiseemu. Nja kubijjukira, but I will be happy. Kubanga bukedde. Era nsaba abantu bonna abawuliriza N'abatulaba. bonna buke. Era bujja kukya. Let me tell Mukama you, yatusuubiza mu Bible. enkuba ne bwetonnya ng'erimu embuyaga dodo ekkakkana ne bukya. Ate bwe bukya omusana ne guvaayo,
ne bwe mubaamu kibuyaga buba bukedde. That means you can see where you're going. That means you can know where you're putting your step. Take it. Kati, still going back to mwana alina sickle cell. Munnyonnyola ntya mweno pain? Ngalaba banne oluusi bafa mu malwaliro. Ngalaba banne basoma ye buli saago banona ku ssomero. Ekizikiza kibeera kinene. Omugambo otya nti bujja kukya nti naawe ogenda kula. Omuntu ayitawo atya? I don't know. I don't know. You take each day as it comes. You talk to the child. It doesn't mean that when you talk they will take it, but you do your best. Because I remember the other girl who were looking. Bana twatuuka ku ddwaliro. Ne tutuuka wali n'agamba gw'oba osaba eddagala nze wano bankooye ndya pain. Bwe baamulengera ne bagamba nedda tetugenda muwa. Kuba balowooza you are abusing their medicine. Yes. Kakati abaana bano bagenda bakula nga tuba connectinga ku ba peers. Balaba bannaabwe abakuze. Ate no encouraginga bannaabwe abakuze okwogera nabo. Kyova olaba nti sickle cell clinics ezimu zitandise okukola kye tuyita transitional clinics. Nti ey'abato n'ey'abakulu. Kati owa 4 years n'alaba munno owa 20. Owa 24 n'alaba omufumbo. Oli n'agamba kyogamba nange nsobola okuzaala. Ate bwe kituuka ku pain, that's a different story. Buli pain eba different. Buli pain eba different. Waliwo abamu abafuna pain neba traumatizinga. Waliwo abamu abafuna kye tuyita chronic pain ne babeera nga beetaaga okubeera ku morphine oba stronger pain killers on a daily. The pain tevaawo. Obulamu bwabwe ne bukyuka, ababadde basoma ne bataddayo ku ssomero. Waliwo n'abavubuka abamu aba becoming suicidal. My friend's son yakeera ku makya n'amugamba nti I'm tired. I am tired. Abaana bakoowa naye How do we make them hopeful? Kubateeka mu bintu n'otunuulira kyayagala. omusingi gw'okusaba awaka munene. Omusingi gw'okusaba awaka munene. Nalaba oli baamuyigiriza ebintu ebikwatagana ne bamuteeka mu bya hair lwakuba yali ayagala nnyo makeup. That is okay, naye that is superficial. Waliwo ekiri munda ekigumya omwana ono omuwala n'omulenzi okugamba nti yes, I have this disease, but I will live. And I don't think there is any other power besides God's power. I'm not a preacher, but I want you to know, abaana bano bwe baba nga balinamu ensigo y'obwakatonda baguma. Ate ne batejjaawo. Kubanga ensigo eyo bwebulamu banoonya alternatives of ending it early. Kubanga omwana yagamba nti pain bweneevaawo leero ejja kukomawo enkya, so let me end it now. Ebyo byonna kati bw'omukuumira mu kumanya Katonda nti Katonda yakuwa obulamu bwonna ajja kuzastaininga. Ate era nga bwe tusuubira nti n'obujjanjabi obusingako ba researchers babuleeta. But day to day kwe abaana okubayigiriza nti pain killers zino zikozese safely. Naddala bano abakuzeemu ababeera nga bazeewa. Kubanga oli omwana tuba ku university nga tagenda kukubira nti njagala paracetamol, nti njagala ibuprofen, nti njagala yo tramadol, ng'asobola okugenda okumwefunira. Naye alina okuyiga, nina okumira empeka emu. Bwemira omukaaga ki ekigenda okubaawo. Danger za addiction n'ogenda ng'ozimusomesa. Nti leero pain ezzenga eri y'amaanyi naye guma. Yes, the death of fear ebabeera ku bwongo bo nga bo abaana, kubanga batuuka ne bamanya nti death is there for me and it is so near on the door. Naye nga ate n'abazadde nabo kye bayitamu. Naye emikwano gino abaana egibasurroundings egyo gya mugaso. Babajja mu bwongo gye budduse. Babayingiza mu bye bakola. Ne balema okuba segregatinga. N'abeera mu music, n'abeera mu sports, n'abeera mu ki. Ate n'amanya nti wemba ndi bulamu, I will do everything I want to do.
But I don't want to make it sound easy. I don't want to sound it easy because it's a day-to-day companion. Yes. It's a daily companion. So the only thing we want to say is abazadde balina mutakoowa kwogera n'abaana kuba encouraging. Fear zogerebweko. What if one omanyi omukono teguzibirwa kkubo? I hope you had finished. And Yes, I had. Omukono teguzibirwa kkubo. What if somebody falls in love with somebody who has sickle cells? Yeah, it's okay. With- Perfect. With a sickler. A sickler and a sickler. No. Oba gwenga bina nti you don't have a sickle cell Then trait. all of a sudden I find myself in And love with a why sickler. wouldn't you? Ah. Why wouldn't you? What if What if what? we are making love? But they are human beings and they are very healthy and they are sexually active. They're sexually active. Yes, sickle cell doesn't affect their sexuality. Oh. And they have children and they produce children. They can Sickle cell doesn't affect their manhood. Sickle cell doesn't affect them from having children. Okujjako ng'ogamba nti nno omuntu ono obulwadde complications ajja n'afuna stroke, complications ajja n'afuna kino. Naye they carry children to term. Naye ng'abasawo bafuddeyo nnyo okulaba nti bakulabirirwa okulaba nti tofuna buzibu bwonna. Omusaayi gwe gubeera measured constantly. Yes. You're taking your medication. nange nembeera supportive partner. Kati ate n'abamu okumanya nti olw'okuba kino na kino kibaddewo, you sit with your doctors and talk. Nti amagumba gano tegali bulungi gakoseddwa, bwe neetika olubuto nja kulutuusa ku bbanga bwe riti. Bakole Yes. cesarean section omwana bamuggyemu basobole okutaasa obulamu bwange. Oba abasawo bagambye nsobola okukaringa to term. Oba abasawo bagambye tuzaaleyo babiri bokka tugume. Naye nga, my dear, these boys and girls are sexually healthy. I thought so. No. Tuyinza By okubeera the bagamba, way, oli let yakutukidde mu me tell you kifuba. one thing. Omuntu ng'ajjanjabiddwa ng'alabiriddwa bulungi ng'alina obulwadde bwa sickle cell talina limitation. Ekitegeeza nabo babeera balina okwogera ne bapartners baabwe. Talina limitation. Osanga abaana nga bali mu sports. Tulina ba judges wano, tulina ba lawyers, tulina ba medical doctors, tulina ba baani. Ng'era bw'omutunulira bw'oti talina wadde kimulabikako. Mpozi nga yakugambye. Good. Mpozi nga yakugambye. Nga n'amaaso ge si ga yellow. Anywa kayera ako kajja lwakuba nti nno red blood cells breakings at a very high rate and then you see that yellow. Kitegeeza weeyongera amazzi gooze system, that is all. Kayero tekajjambula kwa nti liver yayonooneseera, kwa kidney yayonooneseera, kuba olina omusujja gw'enkaka nedda. It just means that your red blood cells are breaking down at a very high rate. Increase your fluids. Increase the fluids. Wash it. What is your final word you would want to tell Atulaba besides love life? For anyone who has a child with sickle cell and you would want to talk to us, please reach out to Bina and she will get in touch with us to see how to support you and to encourage you. Naturally, togwa mmanyi. Nkusaba ogume mwenna and seek help. Don't walk alone. It's not a journey walked alone. Buli muntu amanyi nti ali mu courtship leading to marriage. Okujjako ng'oli mu courtship naye ng'okimanyi nti omuntu oyo togenda muzaalamu baana. Naye bw'oba ng'oli mu courtship ng'omanyi omuntu oyo bwakuzaalamu baana, mukebeze. Tewali ddagala ddala. Mukebeze. Ate wandikebedde nga temunnagenda wala nnyo osobole okusalawo. Bwe mwesanga nga mwembi muli ba carriers, mukole okusalawo okutuufu. Mpozi ate era twagala kusaba abakulembeze b'omwoyo ensonga ya sickle cell gisoosowaza. Kubanga bino ebyokugamba nti nomwekebeze nga mugenda ku marriage kiba late. Abantu bano babeera dating for years. Yes, and they're sexually active. Most
most of them and they have children already. and either some baby of them or are two. even already So nze nandisabye nti abazadde bonna mukebeza abaana bammwe nga bayingidde emyaka gy'ekitiini oba nga bato naye bwe bavubukira mutandika okunyumya nabo. Omwana abeere ng'amanyi nti akantu kano ke nnina tekajja kunkosa, kajja kukosa omwana wange. Kino kye nnina tekinkosa naye kijja kukosa omwana wange. Kati osalewo bulungi nnyo, osalewo bulungi nnyo okusalawo okutuufu naye nga ate nga si yenkomerero. abafumbo ng'omukyala n'omwami weemuli nga mulina omwana wa Sickle. Be kind to each other. Be gracious to each other. Be kind to each other. N'abaana try and balance the love. Mwe ababiri kasita muba kind to each other, whatever you sharing will flow into the family. Yeah. Bako kyentidde n'abazadde abali nga balina abaana okubeera nga basoosowaza nnyo omulwadde. Ebyo singa banaaba nga batuwuliriza ne batukubira oluusi ku masimu through you, tujja kubyogerako kubanga Is there like a number? Because we allow. Is there like they will go through your number. okay. Then Because we whoever have a will number. call you, whoever will reach out to you, you reach out to me. Yes. Then we will see the number to share. Yes. Because even wano ku Love Life tulinawo enamba gye tuteekawo. Ebeera kale ya business. Abantu abaagala okukola ki okubeera nga batucontactinga those that want to advertise with us. Naye ate era n'abo abaagala okumanyamo nti okay, wali abalina ku ssente nga bandyagadde okumanya nti okay, bwe mba nfunye ssente nsobola okutwala omwana wange n'ajjanjabibwa n'awona. Let them call you and we guide. yes. Kubanga tetwagala bantu kubafera. Bano abantu abatwala abantu nti ntwala muntu gundi nti nkwadiba no. Emitendera gy'amalwaliro girina okuyitibwamu bulungi. Tomala gabuuka bubuusi nti ngenze gindi no. Calm down. Tujja bayamba. Okay. Yeah. Good. Thank you for your time. Thank you for having me, though we've missed Dodo. Yeah, we missed Dodo, hopefully. Dodo, ha, choka Dodo, bada wali wano. Neda Dodo, sex. Are you sure? Chikola nyo. Mune, bagambye. Good. How are you? You smell nice. Oh my God. Thank you. Give us tips. Bina kubuza kusikini tips. No. No, nothing. Dodo, come and sit here. Dodo, you look good. With no makeup. The lashes are beautiful, but you're You beautiful. look very beautiful. And she's saying you're getting married. Yes, in Bushen, you know, you're testifying. Where is the man going to come from? But you're a beautiful lady.